Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're in the world. We are from BML College, BML College UK and International. And today I'm representing BML Sri Lanka. And I want to get you some information about studying in the UK, professional diploma in adult social care. Stay tuned. I'm going to get you more information about how you can apply to study in the UK and gain working experience and possible sponsorship after after your qualification. Stay tuned. I'm from Bima, Sri Lanka today, so you can contact us on the numbers displayed on the screen, and I will get you more information about studying a professional diploma in adult social care. අයිබෝවන් සුද්බ උදෑසනක්. ඉතින් BMS ශ්‍රී ලංකා අද ඔබට රැඟෙන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඩිප්ලෝමා ඉන් ඇඩල්ට් සෝෂල් කෙයා කෝස් එකක් UK වල කරන්නේ කොහොමද සහ ඒකට ඇප්ලයි කරලා මොන වගේ බෙනිෆිට්ස් ඔබට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර අද අපි කතා කරනවා. ඉතින් රැඳී සිටින BMS ශ්‍රී ලංකා අංක 163න් 4 නව නුවර පාර මාලඹේ. ඔබට පුළුවන් අපේ ආයතනයට පැමිණෙන්න. බොහොමයක් විස්තර තියෙනවා කතා කරන්න. ඉගෙන ගන්න පිටරට යන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ කැම්පස් එකකින් ඉගෙන ගන්නත් අවස්ථා බොහොමයක් දරුවන්ට අපි දැන් සකසලා තියෙනවා. ඉතින් අවුරුදු ගණනාවක් මුළුල්ලේ සිසුන් දහස් ගණනක් පිටරට අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු කරපු ඒ වගේම ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය සහ on campus අධ්‍යාපනය ලබා දුන්නු BML ශ්‍රී ලංකා අදත් අරන් එනවා professional diploma in adult social care ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් එංගලන්තේ. ඉතින් කවුරු හරි මේ විස්තර දැනගන්න රැඳී සිටින දිගටම ඔබට වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න පුළුවන් 0777යි 79යි 89යි 89 කියන දුරකථන අංකවලට. ඉතින් නැත්නම් අපි විසිට් කරන්න පුළුවන් අංක 163න් 4 නවනුවර පාර මාලඹේ. ඉතින් අපේ BML ශ්‍රී ලංකා විසින් අද අරන් එනවා ප්‍රොෆෙෂනල් ඩිප්ලෝමා එකක් එංගලන්තේ වීසා එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් පිළිබඳ රැඳී සිටින්න. BML ශ්‍රී ලංකා.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ කෝස් එක ප්‍රොෆෙෂනල් ඩිප්ලෝමා ඉන් ඇඩල්ට් සෝෂල් කෙයාර් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් මගින් තමයි මේ කෝස් එක කරන්නේ. ඉතින් අපි තවත් පාර්ශවයක් මගින් මේ කෝස් එකට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා රික්‍රූට් කරන්න නියෝජිත වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් අපි BMS ශ්‍රී ලංකා මාර්ගයෙන් මේ කෝස් එකට ඇප්ලයි කරන්න. අපිට පුළුවන් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් සහ ඒ පිළිබඳ වැඩි විස්තර ඔබට ලබා දෙන්න. ඉතින් කතා කරන්න 0777යි 79 89 89 තමයි අපි දුරකථන අංකය. එහෙම නැත්නම් අපි විසිට් කරන්න පුළුවන් BMS ශ්‍රී ලංකා අංක 163න් 4 නව නුවර පාර මාළඹේ. ඉතින් ප්‍රොෆෙෂනල් ඩිප්ලෝමා ඉන් ඇඩල්ට් සෝෂල් කෙයාර් එකට එන්න ඕනේ. ඇයි කියලා කෙනෙක් කියනවා මේ කෝස් එක ගොඩක් යං අයට හොඳ කෝස් එකක්. මොකද සාමාන්‍ය දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එක්සත් රාජධානියට කෙයා වර්කර්ස්ලා ඉන්ටර්නැෂනල් ඒ කියන්නේ පිටරටින් ගෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබට ඉන්ටර්නැෂනල් කෙයා වර්කර් කෙනෙක් විදිහට එන්න දැන් අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් සමහර අයගේ සිහින බොඳ වෙලා තිබෙන්න පුළුවන් ඔබට ඒ අවස්ථාව නැතිවීම පිළිබඳ. නමුත් දැන් කෝස් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා ප්‍රොෆෙෂනල් ඩිප්ලෝමා ඉන් ඇඩල්ට් සෝෂල් කෙයාර් කියලා. ඔබ ඉගෙන ගන්න තමයි එන්නේ. ඉතින් ඉගෙන ගන්න ඇඩල්ට් සෝෂල් කෙයාර් ඉගෙන ගන්න අතරතුර ඔබට මේ ආයතනය මගින් ඔබට ලබා දෙනවා වර්ක් ප්ලේස්මන්ට් එකක්. ඒතර වර්ක් ප්ලේස්මන්ට් එකේ අවසානයේ ඔබට ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඔබගේ දක්ෂතා, ඔබගේ නිපුණතාවයන් මත තමයි හැම දෙයක්ම රැඳී තිබෙන්නේ. නමුත් මේ කෝස් එක ඊටාම විශේෂයි. ඉතින් ඊටාම විශේෂයි. ගොඩක් අයට මේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔබට කැමති නම් ප්‍රොෆෙෂනල් ඩිප්ලෝමා ඉන් ඇඩල්ට් සෝෂල් කෙයාර් ඉගෙන ගන්න එංගලන්තයට එන්න පුළුවන් ඔක්ස්ෆර්ඩ් වලට. අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට බොහෝ දුරට ඔබට ඔබ දක්ෂ නම් ඔබට IELTS 5.5 තියෙනවා UKVI IELTS. ඒ වගේම ඔබ තරුණ අයෙක් නම් O level වලට C5ක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඔබගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් එකට යොමු කරලා ඔබට අවශ්‍ය ප්ලේස්මන්ට් එක ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ කෝස් එක මාස 9ක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මාස 9ක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ level 3 diploma කෝස් එකක්. ඉතින් ඔබ මේ කෝස් එක ඉවර කරාම මාස 9න් vocational training එකකට පස්සේ 12 weeks සති 12ක මාස 3ක ඔබට work placement එකක් එම ආයතන මගින් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ ආයතනත් සමග අපි සමීපව වැඩ කරනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඔබට ඔබගේ අනාගතය සකසා ගන්න අවශ්‍ය උපදෙස් සහ සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ ඔබේ දරුවාට හෝ ඔබ දන්න අඳුරන කෙනෙකුට එංගලන්තයට කෙයා වර්කර් කෙනෙක් විදිහට එන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මේක. නමුත් ඔබ එන්නේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක මත. ඊට පස්සේ ඔබ කෝස් එක කරාට පස්සේ එයාම ආයතන මගින් ඔබව වර්ක් ප්ලේස්මන්ට් එකට යොමු කරනවා. ඒතර වර්ක් ප්ලේස්මන්ට් එකේ ඔබ හොඳින් මේ කටයුතු කරොත් ඔබට ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි පැහැදිලි සහ නවතම ක්‍රමය ඔබට ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් ඔබ කෙයාවක කෙනෙක් විදිහට එන්න බලාපොරොත්තුවෙන් හිටපු කෙනෙක් නමුත් මතක තියාගන්න ඉන්ටර්නැෂනල් කෙයාවකස්ලා දැන් UK වලට ගන්නෙ නැහැ. ඒක ගන්නෙ නැහැ. ඒක නීතිය. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට ඒ වගේ දේවල් වලට ඇප්ලයි කරන්න බෑ. නමුත් මේ කෝස් එක මගින් ඔබට පුළුවන් ඔබගේ අනාගතය සිහින සැබෑ කරගන්න. කවුරු හරි එන්න බලාපොරොත්තුවෙන් හිටියනම් ඒ අයට දැන් එන්න පුළුවන් මේ කෝස් එක හරහා ඔබට මේ ඉගෙන ගන්න ප්‍රොෆෙෂනල් ඩිප්ලෝමා ඉන් ඇඩල්ට් සෝෂල් කෙයාර්. එතකොට මේ කෝස් එක ඉවර වුණාම මාස 9ක් ඔබ ඉගෙනගෙන මාස 3ක් ඒගොල්ලෝ ඔයාලව දානවා වර්ක් ප්ලේස්මන්ට් එකට. ඒතර ඒ වර්ක් ප්ලේස්මන්ට් එකේ ඔබ හොඳින් වැඩ කරගෙන ගියොත් ඒ ආයතන මගින්ම ඔබට ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ලබා දෙනවා කෙයාවක කෙනෙක් විදිහට UK වල වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් කෙයාවක ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කියන්නේ ඉතා විශාල ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් UK වල. බොහෝ දෙනා ඒ පිළිබඳ දන්නවා සහ ගොඩක් අය ලංකාවෙන් ආවා. ඉතින් ඒ අයට
නෙමෙයි මේක තියෙන ඉන්ටර්නැෂනල් අයට. ඉතින් ඔබත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් මේ කෝස් එකට එන්න අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ඒ වගේම මේ ඩිප්ලෝමා එක මාස 9ක් ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔක්ස්ෆර්ඩ් වල UK වල ඔක්ස්ෆර්ඩ් වල සහ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් සෙන්ටර් එක තමයි. සෙන්ටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් සෙන්ටර් එකේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඉගෙන ගන්නකොට සාමාන්‍ය විදිහටම ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකින් තමයි UK වලට එන්න ඕනේ. ඉතින් ස්ටුඩන්ට් වීසාස් පිළිබඳ පුරෝගාමී තමයි BMS ශ්‍රී ලංකා. ඉතින් BMS ශ්‍රී ලංකා මගින් ඔබගේ වීසා පත්‍රය ඒ වගේම ඔබව ඒ ඉන්ටර්විව්ස් වලට ප්‍රිපෙයාර් කරන එක, ඒ වගේම ඔබට හරි උපදෙස් ලබා දීලා හරියටම ඇප්ලිකේෂන් එක කරගන්න පුළුවන් BMS ශ්‍රී ලංකා එක්ක එකතු වෙන්න. ටියුෂන් ෆී එක පවුන් 15,000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඔබට ටියුෂන් ෆී එක නම් ගෙවන්න වෙනවා ෆුල්. අපිට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ඇප්ලයි කරන්නත් පුළුවන් ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් මොනවා හරි උපදෙස් මේ පිළිබඳව දැනගන්න අපිට කෝල් එකක් දෙන්න 0777 79 89 89. ඒ වගේම මේ කෝස් එක පටන් ගන්න දැන් අගෝස්තු මාසේ. ඉතින් දැම්මම ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. පරක්කු කරන්න එපා. ඔබට C5ක් තියෙනවා නම් O level ඉවර වෙලා ඔබ තරුණ කෙනෙක් නම් health and social care කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඔබගේ කැරියර් එක ඩෙවලොප් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද සමහර දැන් ඔබ health and social care ඩිප්ලෝමා එකකට හරි ඩිග්‍රී එකකට හරි UK වලට එනවා නම් අවුරුදු 3ක් 4ක් ෆවුන්ඩේෂන් එකත් එක්ක බැලුවොත් අවුරුදු 4ක් විතර ඔබට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. එතකොට අවුරුදු 4කටම හරි 3කටම හරි යුනිවර්සිටි ෆී එක ගෙවන්න වෙනවා. ඒක ඉතා විශාල මුදලක්. ඉතින් මේ කෝස් එක ඉතාම ලාභදායී කෝස් එකක්. අවුරුද්දයි ඔබට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. මාස 9යි අතරම ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මාස 3ක ඔබට ලැබෙනවා වර්ක් ප්ලේස්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්න අවස්ථාවක්. එතකොට ඒ අවස්ථාව ඔබ හරියට පාවිච්චි කරොත් ඔබට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේ කෝස් එක මගින් තමයි මේ කෝස් එක මගින් ඔබට පුළුවන් ස්කිල් වර්කර් වීසා එකකට ස්විච් වෙන්න. මේක ඉතා සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. මේක මොකද සාමාන්‍යයෙන් යුනිවර්සිටි කෝස් එකක් ඉවර වුණාම PSW හරි ස්කිල් වර්කර් හරි ස්විච් වෙන්න පුළුවන්. මේ කෝස් එක තුලින් ඔබට ස්කිල් වර්කර් ස්විච් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර කතා කරගන්න ඕන නම් ඔබට තේරෙන්නේ නැති වගේ නම් ඉතින් අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. අපිට පුළුවන් ඔබගේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් ඔක්ස්ෆර්ඩ් සෙන්ටර් එකේ තමයි තියෙන්නේ මේ කෝස් එක. ඉතින් ඔබට ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් ඒ පිළිබඳ වැඩි විස්තර අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ කෝස් එක වැඩ කරන්නේ කියලා කිව්වොත් ඉස්සරොම ඔබ මේ කෝස් එකට ආවහම you will learn key skills which include course specific modules and English language development tailored to career in adult social care. කියන්නේ adult social care කැරියර් එකට ඔබව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඒ වගේම ඒ නිපුණතාවයන් ඔබව ඩිවලොප් කරන්න තමයි මේ කෝස් එක ඉස්සරම පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ රියල් ලයිෆ් වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔබට ලැබෙනවා සති 12ක. ඉතින් මේ සති 12 ඇතුළත ඔබ ඇත්තටම කියා හෝම් එකක වැඩ කරනවා. එතකොට ඒ වැඩ කරනකොට ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ඉගෙනගත්ත පන්ති කාමරය තුළ ඉගෙනගත්ත දේවල් ඒ ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න. එතකොට ඒ තුළින් ඔබගේ නිපුණතාවයන් දක්ෂතාවයන් ගොඩනංවා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ මාස 3 ඇතුළත ඔබ හරියට වැඩ කරගෙන ගියොත් ඒක කම්පැනි තුලින්ම ඔබට අවුරුදු 3ක හරි අවුරුදු 5ක හරි ස්කිල් වර්කර් වීසා එකක් පිරිනමනවා. ඉතින් මේක ඉතා සුවිශේෂී අවස්ථාවක්.
ලංකාවෙන් ඔබ එන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා නම් ඇඩල්ට් සෝෂල් කෙයා ඉගෙන ගන්න සහ ඒ තුළින් ඔබගේ අනාගතය ගොඩනගා ගන්න මහා බ්‍රිතාන්‍ය තුළ මේක හොඳ අවස්ථාවක් වෙනවා. ඉතින් කතා කරන්න 0777යි 79 89 89 කියන දුරකථන අංකය විවෘතයි. අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ගොඩක් අවස්ථාවක් නැහැ. බොහොම සීමිත සීට්ස් ප්‍රමාණයක් පමණයි තියෙන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ හොඳ කෝස් එකක් තමයි මේක. ඒ වගේම ඔබට C5ක් තියෙනවා නම් ඔබ අවුරුදු 25ට වඩා අඩුයි නම් ඔබ ෆ්‍රෙෂර්ස් ඒ කියන්නේ O level ඉවර වෙලා A level ඉවර වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් මේක ඊටාම හොඳ අවස්ථාවක් ඔබට සෝෂල් කෙයා තුලින් එංගලන්තයේ ඔබගේ කැරියර් එක ඩෙවලොප් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඉතින් core modules that you'll be learning will be the responsibilities and ways of working in adult social care settings, safeguarding and protection in adult care services, and understanding mental capacity and restrictive practice, understanding duty of care, effective communication in adult care settings, handling information, and promoting and implementing person-centered practice, promoting choice and independence in adult care, supporting individuals with their health and well-being, promoting equality, diversity, inclusion, and human rights in the adult social care settings, and promoting health and safety in health and adult care setting, supporting infection prevention and control infection prevention and control, implementing health and safety in adult care, continuous development when working in adult care sector, and understanding personal well-being. The main modules ඉතාම වැදගත් වෙනවා ඔබට care sector එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ modules ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ modules තමයි මාස 9ක් පුරාවට ඔබ ඉගෙන ගන්න. මේ කෝස් එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ සති 12ක් ඇතුළත සති 12ක් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට work placement එක ලැබෙනවා. බලමු ශ්‍රී ලංකාවට entry requirement එක තමයි O levels with a credit in minimum of 5 subjects. credits 5ක් තිබුණොත් ඇති O levels වල. ඒ වගේම ඔබට IELTS UKVI 5.5 with no individual score lower than 5.5. ඒ කියන්නේ 5.5 තියෙන්න ඕනේ හැම එකම reading, speaking, writing and listening කියන හැම කැටගරි එකෙන්ම 5.5 IELTS තියෙනවා නම් ඒ වගේම O level subjects 5ක් එක ඔබ O level pass වෙලා තියෙනවා නම් C passes 5ක් එක අනිවාර්යයෙන්ම apply කරන්න පුළුවන් හොඳ course එකක් තමයි මේක. ඉතින් වැඩි විස්තර කතා කරන්න ඕනේ නම් අපිට call එකක් දෙන්න. තිරේ දිසුන් අංක විවෘතයි. ඔබට වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් international student fee එක තමයි pound 4995යි. ඉතින් මේ fee එක full ගෙවන්න වෙනවා ඔබට apply කරද්දී වීසා එකට ලංකාවේ එන අයට. ඉතින් වැඩි විස්තර අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් රැඳී සිටින්න BML ශ්‍රී ලංකා අංක 163 නවනුවර පාර මාළඹේ ඔබට පුළුවන් අපේ ආයතනය සමග සම්බන්ධ වෙලා පිටරට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, Europe, Ireland, ඒ වගේම Middle East බොහොමත් රටවල් එක සමරතාවන් පවත්වාගෙන අපිට ඒ රටවල් වල යුනිවර්සිටි සහ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ගොඩක් අයත් එක්ක හොඳින් ඒ සමරතාවයන් තුළින් අපිට පුළුවන් ඔබට
ගෝලීය අවස්ථා ලබා දෙන්න අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම්. ඉතින් පිටරට අධ්‍යාපනයට යොමු වෙන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් කෝස් එකක් කරන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබට අධ්‍යාපන සුදුසුකම් තියෙනවා නම් යුනිවර්සිටි එකකට යොමු වෙන්න ඉන්නවා නම් ඒ හැම දෙයකම උපදෙස් සහ සහයෝගය ලබා දෙන්න අපේ කාර්ය මණ්ඩලය සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඉතින් වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න තිරේ දිස්වන අංක විවෘතයි. රැඳී සිටින තවත් බොහොමයක් කරුණු කාරණා එක්ක මම ආයෙත් එනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ඇයි එක්සත් රාජධානියට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වශයෙන් ඔබ එන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා නම් ඇයි එක්සත් රාජධානිය ඔබගේ ප්‍රියතම උසස් අධ්‍යාපන සඳහා යන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න අයට ඇයි ඒ හේතු මොනවද කියලා තමයි දැනගන්න. ඉතින් why choose the UK as your education destination? ඉතින් UK කියන්නේ අවුරුදු 900ක් විතර පැරණි ගොඩාක් ඉතිහාසයක තියෙන එඩියුකේෂනල් එස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එකක් තියෙන ඒ වගේම පැරණි අධ්‍යාපනික යුනිවර්සිටිස් ගොඩක් අධ්‍යාපනික යුනිවර්සිටිස් තියෙන රටක්. ඒ වගේම ටෙක්නොලොජිකල් ඉනෝවේෂන්ස්, ඩයිනමික් සිටිස්, පීස්ෆුල් ග්‍රීන් හිල්ස්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් අය දන්නවා එක්සත් රාජධානියේ විශේෂත්වය මොකක්ද, අධ්‍යාපනය සඳහා ඔබ බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න අධ්‍යාපනය ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා හොඳ අධ්‍යාපනයක්. මොකද එංගලන්තයේ සහ එක්සත් රාජධානියේ අධ්‍යාපනය ගවර්න්මන්ට් එක විසින් තමයි පාලනය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම ලෝකයේ පිළිගත් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයක් තියෙන රටක් තමයි එක්සත් රාජධානිය. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ එක්සත් රාජධානියට ඔබ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු යුත්තේ ඇයි කියන මාර්තුකාව යටතේ ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔබ මීට අමතරව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔබට පෞද්ගලිකව දැනගන්න මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සෝෂල් මීඩියා මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තිරය දිස්වන අංක විවෘතයි. ඔබට ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් කොහොමද යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ, ඇයි UK එන්න ඕනේ, එතකොට කීයක් විතර යනවද, ඒ වගේම සල්ලි කීයක් විතර පෙන්නන්න ඕනේද, කොම්ප්ලෙක්ස් ප්‍රොසෙස් එකක්ද තියෙන වීසා එක ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඔබට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න හැම එකටම උත්තර දෙන්න, ඒ වගේම උදව් කරන්න අපේ කාර්ය මණ්ඩලය සැදී පැහැදී සිටිනවා. BML ශ්‍රී ලංකා අපි මාළඹේ ආයතනය ඔබට අද ඕනෑම වෙලාවක කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් UK එන්න ගොඩක් අය හිතනවා සමහර වෙලාවට UK ආපු අය UK ගැන කතා කරන නෙගටිව් දේවල් නිසා සමහර වෙලාවට ඔබ චකිතයකින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය ගොඩක් වෙලාවට සෝෂල් මීඩියා මාධ්‍ය ඔස්සේ හෝ වෙනත් මාධ්‍යයන් තුලින් ඔබට අත්දැකීම් ඇති ගොඩක් අය ඔවුන්ගේ
ඔවුන්ගේ නෙගටිව් අත්දැකීම් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අනිත් අයත් එක්ක බෙදාගන්නේ. ඉතින් හැම වෙලාවෙම තව කෙනෙක්ව ධෛර්යමත් කිරීම වෙනුවට ගොඩක් අය කරන්නේ ඔවුන්ව පහතට සමහර වෙලාවට ඔවුන්ට ඒ දේවල් නොකරන පැත්තට වැඩ කරන එක තමයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒක තමයි ඉතින් මානසික ස්වභාවය. සමහර වෙලාවට ඒ අය තව කෙනෙක්ට හරි උපදෙසක් ලබා දෙන්න කැමති නැතුවත් ඇති. ඉතින් ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ හඩගස්වා ගන්න කෙනෙක් නම් හැම වෙලාවෙම ෆැක්ට්ස් ගැන හිතන්න. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ පිළිගත් ඉකොනොමි එකක් තියෙන, පිළිගත් අධ්‍යාපනයක් තියෙන. ඉතින් ඒවා තමයි ෆැක්ට්ස්. ඉතින් කවුරු කොහොම කිව්වත් කොහොම චර අමාරුයි මේ අමාරුයි රස්සා නැහැ වගේ ගොඩාක් නෙගටිව් දේවල් පිටරට ගැන කියනවා. පිටරට ගිය අයම. ඉතින් එහෙම කියනකොට ඔබ හිතන්න ඕන දේවල් තමයි ලෝකයේ මිලියන ගණන් seventh largest economy එක තමයි UK කියන්නේ. ඉතින් අනිත් රටවල් වලටත් මේක අදාළ වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට නිව්සීලන්ත ගිය අය නිව්සීලන්ත ගැන වැරදි කියනවා. සමහර එක එකනාගේ මත සමහර වෙලාවට ඒක හරි දෙ නෙමෙයි. නමුත් හරි දේ ඔබ ගත්තොත් ඒක තමයි ෆැක්ට්ස් කියන ඒවා. කියන්නේ අපි ගත්තොත් රටවල් වල නාමාවලිය ඒ තුලින් ඒ කියන්නේ ඉකොනොමීස් ගැන ගත්තොත් ඉතාම ඉහළින් සිටින රටවල් තමයි ඉකොනොමීස් දැන් ලෝකේ 7 වෙනියට විශාලම ඉකොනොමිය තමයි UK කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ රටකට ගිහිල්ලා ඔබට ජොබ් එකක් හොයාගන්න බැහැ, ඔබට ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න බැහැ කියලා හිතනවා නම් කොහොමත් වෙන රටකින් ඔබට ඒ ජීවිතේ ඔබ හොයන ජීවිතය ඔබට ගොඩනගා ගන්න බැහැ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ අය හොඳ රටකට ගිහිල්ලත් ඔබගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න බැරි වුණා, ජොබ් එකක් හොයාගන්න බැරි වුණා, ඉන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කියනවා. ඒ අයට කොහේ ගියත් ලෝකේ කොහේ ගියත් ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ තුල තියෙන නෙගටිව් අධ්‍යාපනය පමණයි. ඉතින් නෙගටිව් මයින්ඩ්සෙට් එක විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ හැම වෙලාවෙම අපිට පුළුවන් නම් හරි උපදෙසක් ලබා දෙන්න කෙනෙක්ට දිනු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ඒක තමයි තාම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ UK වලට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්න කෙනෙකුට ඇයි UK එන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඕන රටකට යන්න අවස්ථාවල් තියෙනවා. දැන් ගෝලීය ආර්ථිකයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ හිතනවා නම් පිටරට අධ්‍යාපනයේ හෝ පිටරට අවස්ථාවන් වලට, ඒ කියන්නේ රැකියා අවස්ථාවන් වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් අපිට පුළුවන් ඒ සමර්ථතා තුළින් ඔබට හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ඉතින් අපි අද බලමු වීඩියෝ කීපයක් why you should select UK as your preferred destination for higher education. Student life in the UK is so exciting. I've made friends from all over the world. The quality of teaching in the UK is something I never had before in my life. Studying in the UK gives me access to research facilities as well as world-class researchers. Even before graduating, I've already received 2 job offers from some of the best consulting firms in the world. I'm on my way and I've got a second place to call home. Student life in the UK is so exciting. I've made friends from all over the world. The quality of teaching in the UK is something I never had before in my life. Studying in the UK gives me access to research facilities as well as world-class researchers. Even before graduating, I've already received 2 job offers from some of the best consulting firms in the world. I'm on my way and I've got a second place to call home. Right, so why you should consider UK as your destination for higher education? One of the reasons, it is the home of English. The UK offers more English courses than anywhere else in the world. English language skills are a powerful tool for hundreds of careers,
from creating business opportunities in international markets to writing computer programs or teaching. English is the world's first language. It is used in to maintain and develop professional relationships in politics and business and to develop cultural links between countries. I think UK වලට එන්න ඕන කියන කවුරු හරි බලාපොරොත්තු ඉන්නවා නම් ඒ ප්‍රධානම කාරණේ තමයි UK කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තෝතැන්නක්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නොමිලේම ඔබ මොන කෝස් එකකට ආවත් අපි හිතමු ඔබ ඉංජිනේරින් සයන්ස් ආර්ට්ස් මොනවා හරි මොන කෝස් එකට ආවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔබට නොමිලේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද UK වල තමයි ලෝකයේ වැඩිපුරම ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන පාඨමාලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔබට නොමිලේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම UK වල තියෙන ගොඩාක් රිසෝසස් තියෙනවා. ගොඩාක් යුනිවර්සිටිස් වලින් පමණක් නෙමෙයි ඔබට පුළුවන් හැම නගරයකම වගේ ගොඩාක් හොඳ ලයිබ්‍රරිස් තියෙනවා. ඉතින් මමත් UK ආවේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් ඒ ආපු ගමන තුළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතනය සහ හැසිරවීම පිළිබඳ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ ඔබටත් පුළුවන් මේ අවස්ථාවන් මග අරින්න එපා. වෙන කෙනෙක් කියන දෙයක් මත ඔබගේ ජීවිතේ තීරණ ගන්න එපා. ඒ හැම වෙලාවෙම ඔබ හරි දේවල් දැන් හැමදේම ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවනේ හොයාගන්න පුළුවන්. මොනවද තියෙන opportunities මොනවද අවස්ථාවන් තියෙන මොනවද. ඒ වගේම තමුන් දක්ෂ වෙන්නත් ඕනේ. හැම වෙලාවෙම රටකට ගිය පළියෙන් ඔබට ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් කියන දෙයක් නැහැ. ඔබගේ උත්සාහය කැපවීම උනන්දුව සහ අධ්‍යාපනය ඒ වගේම ඔබගේ නිපුණතාවයන් දක්ෂතාවයනුත් බලපානවා. දැන් ඔබ අපි හිතමු ඔබ එක්සත් රාජධානියට ඔබ ආවහම ඔබගේ ජීවිතයේ අනාගතය තීරණය කරන්නේ ඔබ. එහෙම නැතුව ඒ රටවල අවස්ථාවන් තියෙනවා. හැබැයි ඒ අවස්ථාවන් තියෙන්නේ දක්ෂයින්ට. ඉතින් ඔබ ගිය පමණින් ඔබට ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න අනිත් එක හැම දෙයකටම කාලයක් යනවා. ඉතින් ඔබ සමහර වෙලාවට අවුරුදු 2 3 5 10 වගේ යන්න පුළුවන් එක එකනාට ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් අවස්ථා ලැබෙන කාල සීමාවන් එකිනෙකාට වෙනස්. එතකොට සමහර වෙලාවට ඔබට ලැබෙන උපදෙස් ලැබෙන්නේ ඒ කාල සීමාවනුත් පහු කරලා දක්ෂතාවයක් පිළිබිඹු නොකරගෙන හිටපු කෙනෙක්ගෙන් නම් ඔබගේ අනාගතය ඒ නිසා හරියට තීරණයක් ගන්න බැරි නිසා ඔබට ඒ අවස්ථාවන් මග හැරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම හැම වෙලාවෙම ඕනෑම දරුවෙක්ට පිටරට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට හැම වෙලාවෙම පොසිටිව් ආකල්පයක් ලබා දෙන්නේ. මොකද පිටරටවල් වල මමත් ඉගෙන ගන්න තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ වගේම ඒ පිළිබඳ තව කෙනෙකුට සමහර වෙලාවට අපිට වඩා ගොඩාක් හොඳ දක්ෂ දරුවන් ඉන්නවා. ඒ දක්ෂ දරුවන්ට අපි හැම වෙලාවෙම අත දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ අනන්‍යතාවය වෙන ඒගොල්ලන්ගේ උපරිමයට ළඟා වෙන්න පුළුවන් විදිහට. මොකද සමහර වෙලාවට ඔබට ලැබුණු ඉරණම නෙමෙයි තව කෙනෙකුට ලැබෙන්නේ ඒ එක එක්කෙනාගේ වාසනාව සහ දක්ෂතාවය උනන්දු ඒ කැපවීම ඉගෙන ගන්න හැම වෙලේම ඉගෙන ගන්න තියෙන කැපවීම ආසාව ඒ වගේම ඒ නිපුණතාවයන් දක්ෂතාවයන් නිසා වෙනම ලෙවල් එකට එන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් ඕන තරම් ලෝකයේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අද කතිකාවත ඇයි UK වලට එන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් පිටරට යන්න ඕනේ ඇයි කියන එක. ඉතින් පිටරට යන්න සමහර වෙලාවට පිටරට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලංකාවේ ඕන තරම් අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ලංකාව තුල තියෙන අවස්ථාවන් තුලදීත් ඔබට පුළුවන් දියුණුව සකසා ගන්න. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ මේ පිටරට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට. එහෙම නැතුව කවුරුත් ඔබට ස්ථාවරයක් තියෙනවා නම් ඔබ ජීවත් වෙන රටේ ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ස්ථාවරය තුලින් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ අධ්‍යාපන ආයතනය තුලින් UK අධ්‍යාපනය ඔබට ලබා දෙන ඔන්ලයින් මාධ්‍ය හරහා සහ අපේ කැම්පස් එක තියෙනවා BMN ශ්‍රී ලංකා අංක 163 නව නුවර පාරමාලබේ. ඉතින් අපේ ආයතනය මගින් ඔබට අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබ පිටරට නොගියත්. නමුත් පිටරට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන දරුවන්ට තමයි අද මම කතා කරන්නේ. ඉතින්
ඒ අයට UK වලට එන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් UK වලට එන්න ඕන හොඳ අවස්ථාවක් තමයි දැන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම UK කියන්නේ multicultural country එකක්. ගොඩාක් රටවල් වල මිනිසුන් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් UK වලට එන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේවා තමයි සාධක. එතකොට UK වල දැනටමත් ලක්ෂ 6ක් විතර ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉගෙන ගන්නවා. රටවල් 200කින් ආපු ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දැනටත් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් UK මාකට් එක ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඩවුන් වෙලා තියෙනවා මේ දවස්වල. ඔව් හේතුව තමයි රූල්ස් වෙනස් වීම. නමුත් දැනටත් වෙන රටවල් වලින් දැන් අපි ඉන්දියාව, නේපාල, බංග්ලාදේශ්, නයිජීරියා, ගානා ඒ වගේ රටවල් වල දරුවන්ට අධ්‍යාපන වීසා අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ පිළිබඳ ගත්තොත් දැන් ගානා, නයිජීරියා වගේ රටවල් වලින් තාමත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එනවා. ගොඩක් එනවා. ඒ වගේම ඉන්දියා වගේ රටවල් වලින් ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එනවා. ඉතින් ඒක ලංකාවට තමයි අඩු වෙලා තියෙන බලපාලා තියෙන ගොඩක් දුරට. මොකද ලංකාව අය ගොඩක් දුරට සමහරලාට ඒ කල්චරල් ඩිෆරන්ස් එක තමයි කියන්නේ ඔබ ජෙනුයින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔබට ජෙනුයින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් සහ ඔබ ඉගෙනගෙන ඔබගේ අනාගතය සකසා ගන්න ඔබ ගෝලීය විදිහට හිතන කෙනෙක් නම් ඔබට රූල්ස් වෙනස් වීම වැඩිව බලපාන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ ඔබගේ දක්ෂතාවයන්ට නිපුණතාවයන්ට අදාළව ඔබට හොඳ රස්සාවක් හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද මේ කිසි මාකට් එකක් වහලා නැහැ. ඉතින් කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට අවස්ථාවන් තියෙනවා. තාමත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එනවා. තාමත් වීසා දෙනවා. ඉතින් නමුත් අර සමහර වෙලාවට ගොඩක් අය ගැන හිතනවා තව කල් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් වෙනස් කොහොමත් රූල්ස් වෙනස් වෙන එක අද ඊයේ වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. හැමදාම රූල්ස් වෙනස් වෙනවා. හැමදාම නීති වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට ලිහිල් වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒ නීති තද වෙනවා. ඉතින් ඒ කොයි කාලයක තුලත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එන අය ආවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් විස්තර දැනගන්න. ඔබට එන්න කැමතිෙන් ඉන්නවා නම් අපිට පුළුවන් උදව් කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ගොඩක් දැන් මම යුනිවර්සිටි එකක් ගැන කතා කරන්නම්. අපි බලමු යුනිවර්සිටි එකක විස්තර දැන්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් වැඩි විස්තර අපිට කතා කරන්න පුළුවන් 0777 79 89 89. ඒ වගේම UK වලට ආවොත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ ෆ්‍රී ටයිම් එකේ ගොඩාක් දේවල් නරඹන්න. මියුසියම්ස්, ගැලරීස්, තියේටර්ස්, ක්‍රියේටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කියන්නේ UK වල ඉතාම විශාල ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. TV, film, design and architecture, fashion industry එක කියන්නේ UK වල ඉතාම විශාල ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. ඉතින් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනය පමණක් නෙමෙයි ඔබට ලැබෙන ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඉතාම වටිනවා. ඒ වගේම මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කියන්නේ UK වල ඉතාම විශාල සහ very dynamic ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ඔබට විස්තර ඒ වගේම ස්පෝර්ට්ස් කියන්නේත් ලෝකේ එංගලන්තයේ ගොඩක් වෙලාවට ස්පෝර්ට්ස් world class sports venues තියෙනවා නේ. they can be like tennis at Wimbledon, ඒ වගේම London Marathon, Premier League football, ඒ වගේ ගොඩක් ස්පෝර්ට්ස් වලට කැමති අයටත් එක්සත් රාජධානිය කියන්නේ ඉතාම හොඳ ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් ඔබ එන්න කැමති නම්. ඉතින් වෙනත් රටවල් වල ආහාර සහ වෙනත් ජාතීන් එක එකතු වැඩ කරන්න, ඒ වගේම ඔබට විවිධත්වයෙන් යුතු කාලයක් ගෙවන්න පුළුවන් ඔබ එංගලන්තයට ආවොත් පිටරට අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම්. හරි. දැන් අපි බලමු යුනිවර්සිටි එකක් ගැන මම ඔබට ඒ පිළිබඳ විස්තර අරන් එන. හැබැයි ඊට කලින් බලමු අපි ඉතින් ගොඩක් විස්තර තියෙනවා කතා කරන්න නම්. ඒ වගේම බලමු මේ වීඩියෝ එක. Everybody knows most students are skint. That's why they get discounts on pretty much everything. From buses to haircuts and concerts. You don't have to live on toast and tins.
Supermarkets are full of tasty deals, and there's plenty of second-hand style around, and money advice. So you can keep your spending tight and still cut loose now and then. Experience life-changing learning. Study in the UK. Everybody knows most students are skint. That's why they get discounts on pretty much everything. From buses to haircuts and concerts. This is a very funny statement. It's even cheaper than I bought it over in Indonesia. I remember my mom telling me, are you going to like what they have there? Couldn't agree more. I could not agree more to this statement. I was definitely intimidated, very anxious because it was my first time traveling alone to an unknown city. I did not know what to expect. A complete new environment, new culture. China, Indonesia, France, and then Greece. A lot of friends. I could discuss anything with them. They welcome international students with open arms. From the immigration to getting to my accommodation to living there, everyone was super nice. Everyone is so welcoming. I feel really welcome in the UK. Are you kidding? I disagree. I disagree. I am vegetarian. I remember my mom telling me, are you going to like what they have there? When I went there, I cannot explain how good the food was. All the Middle Eastern, the Asian spices. I didn't know how to cook. I just learned how to cook here. I tried to make toad in the hole with mushrooms. Believe me, it was very delicious. Shepherd pie is like kind of like lasagna. Pubs, bars, restaurants, Japanese cuisine, Asian cuisine, fish and chips. There is something for everyone. I definitely agree. I kind of agree. It took me a long time. I'm not really comfortable showing off my value, but I need to. Yes, I had to revise it more than 10 times already. I must have taken around 3 months. It's actually quite important if you want to market yourself to the university. One has to think about what he or she wants to achieve later in life. The extracurriculars, the academics, how you can contribute to the university. Put all your effort into your personal statement and getting those grades, and it will definitely be worth it. I disagree. It wasn't hard for me. The university actually provides an accommodation. There are student-built accommodations, university-owned accommodations. I didn't find any difficulty when I looked for this flat. It's actually quite easy to find. I agree. This is a very funny statement. I agree that some of British people actually talk like Harry Potter, and the British accent is actually quite pretty. I don't know if I'm biased or not, but I've never watched Harry Potter, so British people in general are so diverse when you think about it. No two people sound alike, and that is the beauty of living in the UK. English and then Irish and then Scottish, they have like slightly different accent. I want to speak like Harry Potter, why not? I definitely agree. I agree. My university has a great responsiveness. I think I can count on them. Talking from experience, I know there are a lot of groups, a lot of societies, a lot of clubs that work towards the well-being of students, and there are a lot of helplines as well. If you need any help, for example, visa help, you could also turn in to the student services. And there's like mental health service as well. COVID-19 support, mental support. Always there to help you and guide you in the right path. I say like, can you help me to buy a monitor? And they're like, okay, you can use this valuable monitor, you just pick it up. I can do group project, I can do
presentation. I can follow the tutorial much better. My university has the Nightline where you can talk through your problems or any issues that you're facing. If you're unsure of who to contact, you could email your teachers or your student advisor. I definitely agree. It's very important because you are not only researching on university but also researching on the city itself. If you think you do not like that type of city and atmosphere, it's better for you to select another university because you're going to be staying there for at least 3 years. I knew from the get-go that I wanted to do psychology. I've changed my mind to doing a double major. This is a big step. You have to be well prepared. The budget that you have, the tuition fee and the accommodation fee and living costs and things like that. I wanted to do business management. University of Leeds, University of Southampton, and then Ibrahim Islam. Those are 3 universities that I applied to. Finally, I chose Ibrahim London. What kind of courses the university is offering you, flexible degrees where you can choose 2 subjects or you can even change your stream. Do your research. I disagree. You want to make yourself feel like home. Just small little things that, remind you of home. I carried pictures of my family with me. Winnie had training pants, could buy it online. I could just get a student discount. It's even cheaper than I bought it over in Indonesia. For your first time traveling there, I would not recommend taking everything with you. In that baggage limit, you should prioritize what you would need. And then you could come back and then take everything else with you. Just save the luggage space. This is a new experience, so you need to explore and find the new favorite things for you. I think I disagree with this. I would disagree. I honestly disagree. I myself am a business student. I'm studying public health. Believe me, it's worth it. Studying in the UK is more than just academics. It is the experience and having a placement and internship. The United Kingdom offer wide job opportunities. Even though I am a transport engineer and I'm studying transport and business management, Impro Business School is like top 20 in the world. If you want to excel in other than STEM, you can do it. I know a lot of my friends are doing even like social sciences and education subjects, and UK has one of the best programs for those as well. So it is definitely worth it for any subject that you're doing. I highly recommend moving to the UK to study. Experience was amazing. The whole perspective changed. Now it's all global, and now I am thinking in a different way. My experience has been fantastic. I enjoyed every bit of my course, particularly using the modern facility. You have the opportunity to develop through advanced and more specialist roles. That gives you an opportunity to apply the theoretical skills that we've taught you, take them out into practical and actually learn and interact with the patients and in the clinical environment. Lecturers are very supportive. The course does a wonderful job preparing students for the future. Being part of a community feels like being part of a family. What I want to do after graduating is to go back to my country and use the knowledge I've learned to improve my country's policy-making process.
Growing up in Angola, the resources were very limited. Once I got here, I really started thriving, especially with science. I chose biomedical science because it gives me the opportunity to contribute to breakthroughs in healthcare. I've learned how to use certain equipment and diagnostic techniques to be able to analyze patient data, which I found very interesting. And I feel like I wouldn't be able to gain this anywhere else. I enjoy the challenge of working on a focused research project and the opportunity to collaborate with experienced scientists. I have gained experience in microbiology, hematology, histology. These things are really essential to go into a health career, whether it's working in a clinical lab, research, or pursuing a master's or a PhD. I have collaborated with multiple people from diverse backgrounds. It has been a very rewarding journey. I listened to one of the lecturers. I've never seen anyone speak with so much passion. We have support, we have feedback. They will teach you things you need to know before going into placement. I've met so many tutors here. They are open to everybody, no matter who you are. I love the way everyone cares for each other. It's like a community, it feels like a family. Sitting here as a registered nurse, you see things that you can change in someone's life. It fills you up with joy. The future looks bright. My first semester definitely exceeded all expectations of studying medicine as an international student. It's been a good mixture of lectures, problem-based learning and clinical placements. The lab facilities are absolutely up to date and cutting edge. This is a huge learning opportunity for all of us. I found the transition to be a lot easier because of the great support system that we have here. My favorite thing about my course is we get sent to placement really early on. We actually got to see real patients in a GP setting. If you are someone who would really like to bring a change to the world, I would say this course is for you. Growing up, the resources were very limited. Once I got here, I really started thriving. I want to go back to my country and use the knowledge I've learned to improve my country's policy-making process. You see things that you can change in someone's life. The future looks bright. If you are someone who would really like to bring a change to the world, I would say this is for you. Is the United Kingdom, a place where ideas spark, cultures unite, and futures are written. England, Northern Ireland, Scotland and Wales, all inspiring places to study, where individual and diverse perspectives are celebrated, from breathtaking beaches and ancient ruins
to cascading waterfalls and wild coastal cliffs, this land of opportunity thrives on collaboration. Come and be a part of it. Here in the UK, classrooms spark possibility. Spaces where voices from every corner of the globe come together. At our great universities, history and heritage meet innovation. Every field of study is led by world-renowned academics and professionals. Practical learning and expert guidance ensure graduates leave career-ready, equipped with the skills that thrive in a global marketplace. Part of a network that supports you long after you graduate. But this isn't just about learning. It's about belonging. It's in the music, the food, and the friendships formed over cups of tea and shared ambitions. Absorbing the energy of bustling city squares, the quiet and calm of the countryside, the ease of hopping on a train and discovering the whole of the UK. The opportunities for growth are endless. It's a place that will challenge you, support you, and then sit back and watch you thrive. The United Kingdom is more than a study destination. It's the launchpad for your future. A place to grow. Be curious. Be bold. And discover who you are meant to be. Hi, my name is Dr. Emily Rickman, and I'm an astrophysicist for the European Space Agency. I'm based in the US in Baltimore, Maryland, and I studied at the University of Sheffield, where I did a master's in physics and astrophysics. Hi, my name is Nabil Kadir. I'm from Pakistan, and I've had the good fortune of studying at the University of Strathclyde Business School in the UK. Soon after I came back from Glasgow, from Strathclyde, I was able to get this rather very senior role in the government, and I was able to serve as the Director of Entrepreneurship for about 5 years in one of the largest provinces of Pakistan. My name is Saad Zubairi and I'm a Pakistani multimedia journalist and documentary filmmaker specializing in human interest storytelling that serves the public interest. Deciding to do my second master's from the UK was probably one of the best decisions that I made in my academic and professional journey so far. The pool of knowledge and experiences that I was able to tap into while in the program was really quite remarkable. Hi everyone. My journey from Cambridge to Kabul epitomizes passion and perseverance. As a mid-career professional from India, determined to work in education and emergency settings, led me to take up the role of an unpaid intern at the Ministry of Education in Afghanistan. If someone had told me even just a few years ago that I would be working with the European Space Agency and NASA and the Canadian Space Agency on some of the biggest missions that we've ever launched, then I would not believe that that would be true. But here I am, and I think it's really important to raise the profile so that other prospective students who are considering studying in the UK can see what the possibilities are for people that have gone on to study things that they may be interested in or consider careers that perhaps they hadn't thought about before. You can really do whatever it is that you want to do. There is space for everyone in the space industry, and I hope that more people consider joining us. I also happen to be someone who's set up Pakistan's first of its kind startup incubator that literally set grounds for an entrepreneurial ecosystem in Pakistan ever since 2012-13. Today, Pakistan stands with a very thriving ecosystem with venture capitalists at play, angel investors at play, mentors, facilitators, and of course, amazing entrepreneurs building amazing products and services. Since graduation, I've had the privilege of working with some of the world's best media organizations and production companies, as well as some incredible people who've done some brilliant and meaningful work. I've dedicated my career to telling important stories that need to be told because it's important to speak up and become the voice of those who don't have one. The benefit of receiving an education among people from different countries, backgrounds, and cultures, and you bring a lot of experience to the table, is absolutely invaluable. My story is not just about overcoming challenges. It's a testament to the transformative power of education and resilience. I strongly believe that my experiences will inspire the next generation of change makers, both in education space and beyond. Studying in the UK was a transformational journey for me. It helped me realize my dreams. Cheers for an unforgettable journey. Thank you. Engineering is about more than machines and structures. It's about making a real-world impact
changing lives, solving global challenges, and transforming our world for the better. With world-class facilities and a global reputation for academic brilliance, UK universities offer aspiring engineers the chance to excel in their chosen fields. From building iconic bridges to revolutionising urban infrastructure, our vast range of courses allows students to specialise and tailor their studies to industries that inspire them most. The Engineering Makerspace is a place where students can design, build, and test our engineering projects and inventions. We can build rockets, racing cars, humanoid robotics, and sustainable projects like wind turbines. Students enjoy studying here within our faculty. We've got state-of-the-art technology, so all our student community can use. An engineering degree from the UK is more than just theory. It's about practical skills and real-world application, with many courses including work placements or a year in industry. I didn't know what placement was until I joined the team here. They told me about, all those different people that did really well. They all joined F1. One guy went to McLaren. We have been asked to do some work on the Sunbeam vehicle. This is the first vehicle to reach the land speed record of 200 miles per hour. I'm going to be one of the few people to have carried out research on the Sunbeam, so it's something that's going to stand out on my CV and something that I can be really proud of. These invaluable links to leading companies mean graduates are equipped to succeed from day one. The UK is an inspirational place to live and study, with a proud history of engineering achievements. The Shard, the London Underground, and the world's largest offshore wind farm, to name a few. Walking in the footsteps of great engineers like Roma Agrawal, Isambard Kingdom Brunel, and James Dyson, students have the chance to join a legacy of innovation and excellence. It's a nation where innovation thrives and diversity is celebrated, opening doors for all. Start your journey in the UK and be part of engineering's next great chapter. Studying in the UK has been one of the greatest opportunities of my life. I've been given the chance to meet and speak to influential people. My professors are genuine experts in their field and passionate about their subject. I've had a lot of hands-on practicals and learned how to develop my own thinking. I've had the opportunity to discover new perspectives. I have access to world-leading research and facilities. Anything is possible when you study in the UK. In the UK, I've connected with people from all corners of the world. I got to support my favorite football team in person for the first time. Traveling is so easy. I've been everywhere, from the beaches, cities, and countryside. Each experience while studying here has helped expand my horizons. It's beautiful to see how people from different backgrounds can share the same space and support one another. I have grown in so many ways. In a place which I can now call a home away from home. Anything is possible when you study in the UK. In the UK, there's an amazing study and life balance. My professors are genuine experts in their field and passionate about their subject. There's theory to learn, but also many work placements too. Traveling is so easy. I've been everywhere, from the beaches, cities, and countryside. I've had careers advice and help meeting future employers. In a place which I can now call a home away from home. This has been one of the greatest opportunities of my life. Anything is possible when you study in the UK. Studies in the UK prepared me for my job by giving me the confidence to articulate my ideas. There's theory to learn, but also many work placements too. I'm graduating faster and learning new techniques I can apply in my career. Group work has helped me to become a better communicator. I've had careers advice and help meeting future employers. I've been offered various work placements, even in a world-renowned hospital. Anything is possible when you study in the UK. To the UK was a big step for me. I had never left my country before, but I could graduate a year faster, get a really good education here, and I could pay even less in tuition. My professors get so excited during their lecture that it really rubs off on the students.
The history and culture has been really amazing to see, and the friends that I made here were a community pretty much instantly. Studying in the UK is definitely a worthwhile investment, but it felt like the natural choice for me in my career progression. Anything is possible when you study in the UK. I chose to study in the UK because there are a lot of prestigious universities. They provide a lot of hands-on tutorials and a variety of subjects that really benefits my future career. I learned how to develop my own thinking. My English improved a lot. I got to experience different lifestyles, support my favorite football team in person, and meet friends from different parts of the world. I got a chance to explore and challenge myself. Anything is possible when you study in the UK. Hi everyone, I'm Kingsley Bochuan. I graduated from University of Leicester and University of Nottingham. Hi everyone, my name is Jeffrey. I started studying in the UK since 2015 from high school to bachelor's degree, which I studied in Royal Holloway, University of London for economics. For masters, I did in University of Warwick for economics as well. Hello everyone, I'm Ziwei Catherine. I graduated from the University of Huddersfield and I will go to the UCL for my postgraduate study in September. For this pre-departure briefing held by British Council, I think it's a great opportunity for all the new students coming to the UK. Like before they came to the country, they know what to do, they know how to live in the country, combine all the in-depth and very comprehensive information of everything they need to know. It is a great opportunity for the fresher to understand what may happen in the UK and help them to understand how to survive it. I feel very happy to help the students who are coming to the UK through the per-trip meeting. And I think the journey of studying in the UK is very unforgettable. UK is a great country with a long history and a very diverse culture. And I hope all the students will enjoy their study in the UK. Because of study abroad is a very unbelievable experience, and I just want to tell you, enjoy it. And then to accept all of things will be happening in the future, and you will be thankful for it, and you will get lots of the experience and ability for yourself. And that will become a very unforgettable memory. I wish all the students every success in the future. Just do it. Don't be regret. See you in the UK. There's so many opportunities, especially here, for my career development, and I really like the culture. I really like the people here. I'm currently working with the elite judo athlete. It's an amazing experience to be working with Olympic athletes. It's an amazing experience. You know, all the different clubs and societies available at universities here have really been helpful with me developing my passion and finding out the things that I love doing for hobbies. We are a nation of independent thinkers, daring dreamers, and curious creatives. Come and study in the UK and fulfill your potential. I chose to study in the UK because of the opportunities it gave me to continue my love for dance. Be surrounded by art and history. Discover new communities and inspirational places. Here you have so many experiences and so many opportunities in arts and music. I'm completely in love.
I came here to look for other avenues, other mediums. I wanted to be more experimental. I wanted to push boundaries. Hone your craft and push your limits. It does definitely give me a competitive edge in the different trainings and different styles of ballet. If you can do that and if you can pick it up, you're going to be that dancer that's been chosen. Learn from the best in places and spaces where you thrive. The facilities are all amazing, and the overall support of the teachers and the insight from professional dancers just contributes to a great experience. Feel truly welcomed as you collaborate, create, develop and grow with limitless opportunities and fantastic facilities. It's fantastic to be able to throw myself at so many different experiences. I was really missing this component in my life. I will play actually with the BBC Philharmonic next year. I never thought that could have been possible. This experience changed my life and will change my future as well. Being in Scotland, doing what I love, it's a dream come true. If an opportunity does present itself to you, just take it. Invest in your future and fuel your passion. Discover what's possible in the UK. I came here to look for other avenues, other mediums to bring into my practice. I didn't expect the course to be as intense as it is, and I love that it is. I have found that my critical thinking skills are being pushed way more than they were back at home, and that I really appreciate that. A big part of being in Bournemouth is access to nature, seeing how that can add to mark-making practice. I may go back home and reflect on my course material because I've got so much food for thought. I think it'll last me a few years. The benefit of studying in the UK and studying abroad, you get different trainings and different styles of ballet. If I'm able to learn from all these different styles, it makes me more adaptable. We have 4 wonderful, great ballet studios. Honestly, the facilities are all amazing, and the insight from professional dancers just contributes to a great experience. I've been given many opportunities to work with Scottish Ballet and their youth exchange program. I don't feel like I would have gotten this far without the support of my community. Glaswegians are some of the nicest people I've ever met. My name is Edwin Solomon Minka. Miriam. So Fabia. This is Elsa. Manfila. This is Nisha Benzenkar. This is Mati Malsina. UK, like it ticked all the boxes. The kind of progressive learning style. UK is giving me the course and the tools they are like to be successful in my home country. Every other culture that I have met has been exceptionally great and welcoming, and slowly it has started to feel like home. The diversity. You get the opportunity to meet the people and sharing your experiences. I really have to give it up for my university. Like they've been so kind and so supportive. We were all allocated a personal tutor. The lecturers are very supportive and are always open to address students' needs. Mentally and emotionally, we have enough support programs on campus. It's very safe to study here and to live here. Research. Made up your mind. Find the right field, university, the city you like, and apply to any school in the UK. They shouldn't think too much, they should just come. Everyone should try. It's true, great futures happens when you study in the UK.
Choosing to study in the UK is an exciting opportunity that can open so many doors to your future. There are lots of different universities across the UK to choose from. And if you're interested in global rankings, the UK has many that consistently rank in the top 200 worldwide. For international students, there are two ways to apply. You can choose to apply directly to the university or via UCAS. Most undergraduate applications are made via UCAS, and most postgraduate applications are made directly to the university. For undergraduate students, you can apply to up to 5 courses through UCAS. If you're applying as a postgraduate student, you can apply to up to as many as you'd like. To apply through UCAS, you need to go to ucas.com and register your details in their application system. If you apply straight to the university, visit their website so you can find out their process and their application form. For some courses, the application process is a little different. Visit our website so you can find out more. Details you'll need to provide when you apply to university include your email address, possible support you might need while at university, your employment history, and your education history. You'll also be asked about your residential status and any special needs or impairments you might have. The UK welcomes almost 30,000 disabled students every year, so there's always plenty of support. For employment history, if you've had any paid jobs, this is where you can enter this information. Include company names, addresses, and job descriptions, as well as start and finish dates. Any unpaid and voluntary work you have done is important too, and you can talk about this in your personal statement. For education history, you need to enter all your qualifications from secondary education onwards. Make sure to add as much detail as you can. Qualifications are listed under name and country, but don't worry if you can't find yours. Just add it into the other box. If you're currently studying or still waiting on your results, make sure your referee adds your predicted grade, as your application will be considered incomplete without them. As part of your application, you need to have a reference. This is a recommendation from someone who knows you academically or professionally, so not a family member or a friend, and you need to make sure that your reference is completed before you submit your application. Next comes the personal statement. This is the place where you talk about your skills, your hobbies, your interests, and why you've applied for the course that you've chosen. If you get stuck, don't worry, there are lots of templates online, including the UCAS personal statement tool to help you. For undergraduates, the word count for your personal statement is about 500 words, so plan carefully what you want to say. For postgraduates, this is also usually the required length, but some universities may differ in their requirements, so make sure that you check with your institution before you start writing. Make sure you give yourself plenty of time to draft and redraft your personal statement so it's as good as it can be. Include information like why you want to study in the UK and why you think you'll be a successful student. And make sure you get someone to proofread it before you submit it, like a family member or a friend. If you're applying as an undergraduate, here are some key deadlines you need to meet. If you're a postgraduate student, you'll need to apply by June or July for many of the postgraduate courses that start in September and October. But some courses start at a different time of the year, so check the application deadlines and what the application process is on the university's website. As an international student, you'll need to apply for a student visa, but don't worry too much, as the university can help advise you. You can only apply for a student visa if you intend to study full-time in the UK. If you need any more guidance, UCAS have a number of helpful videos on their website to talk you through anything you need in more detail. And finally, best of luck with your application. ඉතින් ඇප්ලයි කරන්න කැමතින UK වලට ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකට අපිට කෝල් එකක් දෙන්න අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න
එක්ස්පර්ට්ස්ලාගෙන් මේ අපි දහස් ගණන් ස්ටුඩන්ට්ස්ලව UK වලට එඩියුකේෂන් සඳහා යොමු කරලා තියෙනවා. ඉතින් එක්ස්පර්ට්ස්ලාගෙන් අවශ්‍ය උපදෙස් ගන්න ඒ වගේම ඔබගේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරියට යුනිවර්සිටි එකට දාන්න අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම ඒ ප්‍රොසෙස් එක හරියටම කරලා දෙන්න සහ අපි කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ ස්ටුඩන්ට් වීසා වලට. ඉතින් ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් UK වලට ඇප්ලයි කරන්න කැමති කවුරු හරි ඉන්නවනම් අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ඒ වගේම අපි දහසකුත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට උදව් කරලා තියෙනවා අපිට රට අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු වෙන්න. ඒ වගේම අපි ෆී එකක් අය කරන්නේ නැහැ අපේ කන්සල්ටේෂන් වලට ඔබ UK යුනිවර්සිටිස් වලට ඇප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවනම්. ඒ වගේම වීසා එක කරගන්නත් ඉතාම හොඳින් කරගන්න අවශ්‍යයි. මොකද ඔෆර් එකක් ගන්නවා වගේ නෙමෙයි වීසා එක කරන්න ගොඩක් ඩොකියුමන්ට්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඒකට හොඳ උපදෙස් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද සමහර වෙලාවට ඔබ ඔෆර් එක අරගෙන ඔබට වීසා එක හරියට කරගන්න බැරි වුණොත් ඒත් ඔබගේ අවස්ථාවන් ගිලිහී යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා හොඳ කම්පැනි එකකින් හොඳ ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් එහෙම නැත්නම් හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්නවා නම් ඒක තමයි ඊටාම නුවණට හුරු. මොකද ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරන අවස්ථාවක් තමයි පිටරට අධ්‍යාපනය කියන්නේ. ඉතින් දහසකුත් දරුවන්ට අපි දැනටමත් අවස්ථා ලබා දීලා තියෙන නිසා ඒ පළපුරුද්ද, ඒ විශ්වාසය, ඒ අධ්‍යාපනය අපි තුල තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් වීසා එක ඒ හැමදේම හරියට කරලා දෙන්න. ඒ වගේම UK ආවහම අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ආයතනය එංගලන්තයේ පිහිටා තිබෙන නිසා. ඉතින් ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි එංගලන්තයේත් අපේ ආයතන පිහිටා තිබෙනවා. අපිට පුළුවන් ඔබට ඒ අවස්ථාවන් වලදී ඔබගේ ජීවිතේ අවශ්‍ය උපදෙස් සහ සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඉතින් කතා කරන්න තිරේ දිස්වන අංක විවෘතයි. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් අපිව හම්බ වෙන්න එන්න අංක 163 4 නව නුවර පාර මාලබේ අපේ ආයතනයේ පිහිටා තිනවා මගේ ටීම් එක. ඒ වගේම අපේ සර්විස් හැම එකම සේවාවන් හැම එකක්ම ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතයි. කෝල් එකක් දෙන්න 0777 79 89 89. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සජීවී විකාශය අපි හැමදාම වගේ ඔබට විස්තර අරන් එනවා. මොන වගේ අවස්ථාවන්ද දැනට ගෝලීය ආර්ථිකයක් තුළ තියෙන්නේ, ඒ වගේම අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් මොනවාද සහ ඔබගේ ජීවිතේ හැඩගස්වා ගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් දුරට ඔබගේ දරුවන්ගේ ජීවිතේ එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු වී යුත්තේ ඇයි, ඒ සඳහා තියෙන අවස්ථාවන් මොනවද කියලා හැමදාම වගේ අපි ඔබ වෙත ඒ අවස්ථාවන් වල තියෙන විශේෂත්වයන් සහ වාසිදායක තත්වයන් ගොඩක් විස්තර අරන් එනවා. මොකද බොහෝ දුරට නෙගටිව් දේවල් තමයි සමාජ මාධ්‍ය තුල සංසරණය වෙන්නේ බොහොම ඉක්මනින්. නමුත් වැදගත් දේවල් සහ ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් ලබා දෙන්න අපි සැදී පැහැදී සිටිනවා. අපි ඒ වගේම දහසකුත් දරුවන්ට අවුරුදු ගණනාවක් මුළුල්ලේ අපි මේ අවස්ථා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොමයක් ආදරෙන් ආසාවෙන් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් සහ ඒ වගේම වීසා අවස්ථාවන් ලබා දෙන්න අපේ කාර්ය මණ්ඩලය සැදී පැහැදී සිටිනවා. කතා කරන්න 0777 79 89 89. එහෙම නැත්නම් අපේ BMS ශ්‍රී ලංකා ශාඛාවට එන්න අංක 163 4 නව නුවර පාර මාලඹේ. ඉතින් හෙටත් අපි හම්බ වෙමු අපේ සජීවී විකාශයන් තුලින්. මේ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය උපදෙස් සහ ඒ ෆැක්ට්ස් ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔබගේ රිසර්ච් එක කරන්න ඉතර අවශ්‍යයි. දැන් ඔබ යන රටට පිළිබඳ ඒ රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයන් සහ සමාජීය තත්ත්වයන්, භාෂාමය හැකියාවන්, ඒ වගේම අවස්ථාවන්, ඉදිරි අවස්ථාවන් මොනවද, ඔබට ව්‍යවසායකයෙක් වශයෙන් නැගී සිටින අවස්ථා තියෙනවද, ඒ වගේම වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා අවස්ථා තියෙනවද, එහෙම නැත්නම් ඒ රටවල් වල සෙටල්මන්ට් අවස්ථා තියෙනවද, බිස්නස් අවස්ථා තියෙනවද, ජොබ් අවස්ථා තියෙනවද, ඒ වගේ හැම දෙයක් ගැනම වැඩි විස්තර අපිට ඔබට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දහසකුත් දරුවන්ට දැනටමත් අපි අවස්ථා ලබා දීලා තියෙන නිසා
ඔබට බය නැතුව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කෝල් එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබ O level ඉවර වෙලා එහෙම ඔබ හිතනවනේ ලංකාවේ කෝස් එකක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රෙඩිට්ස් UK වලට ෆයිනල් ඉයර් වලට UK එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒකටත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනට ළමයි අපේ කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්නවා O level ඉවර වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ level 3, level 4, level 5 කියන years 3 ලංකාවේ ඉගෙන ගත්තාම ෆයිනල් ඉයර් එකට UK වලට එන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද අපි දහසකුත් යුනිවර්සිටිස් එක්ක වෙනත් රටවල් වලත් යුනිවර්සිටිස් එක්ක සම්බන්ධීකාරකව වැඩ කරන නිසා. ඉතින් වැඩි විස්තර හැමදාම ඔබ වෙත ගෙන එන්න BML ශ්‍රී ලංකා විශ්වාසනීය සේවාවක් කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබා ගන්න පිටරට අධ්‍යාපනයට යොමු වෙන ඔබ හැමෝටම ඔබගේ සිහින සැබෑ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඉතින් අද සජීවී විකාශය මෙතනින් අවසන්. හෙටත් අපි සජීවීව ඔබ හා සම්බන්ධ වෙන්න ඔබට විස්තර දැනගන්න අවස්ථාවන් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ගොඩාක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන අවස්ථාවන් මොනවද කියලා ඒ පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දෙන්න අපි බොහොමයක් උත්සාහ දරනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. ඔබට සුබ අනාගතයක්.